Hello all. ACCA December exams എല്ലാം അടുക്കാറായി. I know you all are in final preparation stage. And AAA പേപ്പറിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പാസ് സെറ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു, like time management was very difficult. So today let me share with you a few tips to better manage time during exams. Timed question practice is the key to better time management. Already നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മോക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണും. ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, എപ്പോഴും യു ഷുഡ് അലോട്ട് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ വൺസ് ദ അലോട്ടഡ് ടൈം ഇസ് ഓവർ, മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ബെറ്റർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ AAA എക്സാംസിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ അണ്ടർലൈനിങ് ദ വേർബ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് എക്സാമിന് ഹൈലൈറ്റ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. Highlight the verb, identify what task the examiner has given you. അപ്പോൾ ടാസ്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് when we approach the scenario. Next we should go to the background information and the exhibits. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് careful and effective reading ആണ്. As and when you read the scenario, highlight relevant and useful information so that you can make use of it in the answer. Then comes planning and drafting the answer. ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ലൈക്ക് P-level പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ 1 മാർക്ക് ഈസ് അലോട്ടഡ് ഫോർ 1 റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആൻസറിൽ പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നത്. സോ വൺസ് യു ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇനഫ് പോയിന്റ്സ് ടു ഗെയിൻ മാർക്സ്, മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. എഗെയിൻ വൈൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ ആൻസർ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അതായത് പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് ഇവിടെ റെലവൻ്റ് ആണ്. And one thing is, avoid repetition in your answer. Don't repeat the point twice because it's a waste of time. Second thing is, make your answer very specific to the scenario. Try to use maximum scenario-based information in your answer. Again, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ we already have a purpose. We know the task assigned to us by the examiner. So try to include only relevant points. Be focused. ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ എന്താണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദിസ് വിൽ മാക്സിമൈസ് യുവർ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് യു ക്യാൻ ബെറ്റർ മാനേജ് ടൈം. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് വിൽ മാക്സിമൈസ് യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് പാസിംഗ് ദ എക്സാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് all of you are preparing well for the exam. Put in your best and all the very best.